Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. This is Learning Fast and Kwiga Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukwigisha mu buryo wiga ndetse ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. Today, my friend, we are going to learn phrasal verbs. Uyu munsi isomo tugiye kuba twakwigira hamwe ni phrasal verbs. You can ask yourself, what is phrasal verb? Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, niba utabisobanukiwe, you gonna know that. Ibyo uri buze kubimenya. So turaza kwiga phrasal verbs zigiye zitandukanye, ariko phrasal verbs tugiye kwiga ni phrasal verbs zigizwe n'amagambo atatu. Hari phrasal verbs nyinshi ziba zigizwe n'amagambo abiri, but these ones izo tugiye kuba twiga ni trinomial. Bivuze ngo ziba zigizwe n'amagambo atatu. That is what we are gonna learn. Phrasal verbs rero ni inshinga zikunda gukoreshwa cyane mu Cyongereza, cyane cyane ku bantu bamaze kumenyera ururimi rw'Icyongereza. And I believe for today, if it is your first time, you are going to know what is phrasal verbs and you're gonna understand these phrasal verbs for today. Niba rwo bwa mbere ugiye gusobanukirwa izi phrasal verbs ndetse nizo twaguteguriye uyu munsi nazo uzimenye. That is it. Before we dive into the lesson of today, mbere ko twinjira mu isomo ry'uyu munsi, reka tukubwire yuko dufite ibitabo by'Icyongereza bitandukanye. Dufite igitabo kirimo phrasal verbs, idioms, proverbs ndetse na short forms. Igitabo kirimo izi phrasal verbs turagifite, ndetse hakaba harimo n'imigani y'Icyongereza, imigani migufi y'Icyongereza, hakiyongeramo n'impine z'Icyongereza zikunda kuba zakoreshwa. So ibyo twita ama slang. Ukeneye igitabo, you can get it, wakibona. Ikindi nanone dufite igitabo kirimo English sentences and Kinyarwanda, interuro z'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. 2000 English sentences, interuro 2000 z'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Dufite n'igitabo kirimo verbs, inshinga, regular verbs, irregular verbs and 12 tenses. Inshinga zikurikiza amategeko n'inshinga zidakurikiza amategeko ndetse n'ibihe 12 by'Icyongereza. If you need to understand verbs, you need this book. Niba ukeneye kumva inshinga cyangwa gusobanukirwa inshinga, iki gitabo uragikeneye. And again, ikindi nanone nuko dufite igitabo cy'abatangizi. Niba ushaka kwiga Icyongereza ugihereye mu mizi, ukeneye iki gitabo. Igitabo ni cy'abatangizi, kirimo imikoro ndetse n'ibintu byose ushaka kuba wakenera ku ntangiriro z'Icyongereza. Harimo n'inyunguramagambo zihagije ndetse n'ama dialogues agiye atandukanye. Iki gitabo you need it if you need to understand English from the basics. And again, dufite n'ikindi gitabo kirimo vocabulary, inyunguramagambo z'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Niba ukeneye kongera inyunguramagambo zawe ku buryo mu gihe uvuga Icyongereza bitaragusaba kumanza watekereza ijambo ugiye gukurikizaho, ukeneye iki gitabo ukongera inyunguramagambo zawe. Dufite n'ikindi gitabo kirimo dialogues. Alright, my friend, if you want to improve your communication, niba ushaka kugira ngo kumvikana n'abandi mu Cyongereza bigiyongere, igitabo cyagufasha. Harimo topics zigiye zitandukanye ku buryo ushobora kuba wakomunika, kubera ko umaze no kuba wakifashisha izi dialogue. Ushobora kuzisoma wenda hari situation runaka wari ugiye kujyamo, ukavuga ati reka nsome kuri aya topic, ugasoma ukabyumva ukumva interuro zikunda kuba zakoreshwa, ibibazo ushobora kuba wabaza, ibibazo byegereye ibyo ushobora kuba wabazwa, noneho ukamenya n'ibisubizo ushobora kuba wasubiza cyangwa se ibisubizo byegeranye n'ibyo bashobora kuba bagusubiza. This book, you need it if you want to improve your communication. And again, dufite n'ikindi gitabo kirimo grammar, ngo ni ikibonezamvugo cy'Icyongereza. Igitabo rero nacyo kiba giteguye mu buryo bw'Icyongereza n'Ikinyarwanda ku buryo ushaka kuba wakwigisha bigashoboka. Hari abantu kubona igihe bidakunda, ariko niba ushaka kubona n'igihe ushaka kuba wakwiga Icyongereza, you might be in USA, Canada, Europe or any part of the world and you feel like you want to improve your English, we can teach you. Waba uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Europe cyangwa se ahandi hose ku isi, wowe ukaba wifuza ku Icyongereza,
ubona umwanya twakwigisha. You can just ask me how. Wembaze ngo gute. We teach you via Zoom. Twakwigisha kuri Zoom. Wherever you might be, at your comfortable time and comfortable place, we can teach you. Ahantu ubonera umwanya cyangwa se ahantu ba wiga wumva utekanye umeze neza, turakwigisha bikagenda neza cyane. You might be the next person who will be speaking English. Ushobora kuba ari umuntu ugiye gukurikiraho uzaba uvuga Icyongereza because we taught you. Kubera ko twakwigishije. So if you feel like you need a book or want to learn English with us, just contact us on 078-029-3112. Ubaye ukeneye kwa wakwiga Icyongereza, ushaka ko tukwigisha, waduhamagara kuri 080-29-312. And if you want to WhatsApp us, ushaka kutwandikira kuri WhatsApp, wakoresha iyi nimero 0728000427 082-803-427. That is our WhatsApp number. So enough for introduction. Now let's dive into the lesson that we've prepared for you today. All right, we are back again. We are going to learn these phrasal verbs. Tugiye kwiga izi nshinga zigeretse. Izi nshinga rero, phrasal verbs ni inshinga zigeretse. You can ask yourself what is phrasal verb. Byashoboka ko wakibaza ngo ubundi phrasal verb ni iki. Reka ubisobanukirwe. Ubundi phrasal verb ni inshinga twongeraho preposition cyangwa se indangahantu, cyangwa nanone tukongeraho adverb. Adverb bisobanura umugereka w'inshinga, cyangwa tukabyongeraho byombi. Icyo gihe bitabinduka phrasal verb. Rero iyo dufashe verb tukongeraho preposition, bishobora guhita bifata ubundi busobanuro, cyangwa se ya nshinga ikaba yagumana bwa busobanuro yari ifite. Reka dufate nk'urugero. Dufashe inshinga to carry. To carry ni ugutwara ikintu. Carry. Ariko iyo tuvuze ngo carry on, kongeho on ni preposition, tuvuze carry on bihita bihinduka continue, bisobanura gukomeza. Carry on. I can say let's carry on. Bivuze ngo reka dukomeze. Let's carry on. Noneho dushaka kuba twanavuga ngo carry out. Carry out, carry no gutwara ikintu, ariko tuvuze ngo carry out bisobanura to do. Carry out. Example, dushaka kuba twavuga ngo we have to carry out the plan as we've planned. Tugomba gukora umupango nko twawuteguye. Kumva biri guhita bifata ubundi busobanuro. Ariko reka nk'urugero, dushaka kuvuga ngo hurry bisobanura kwihuta. Hurry, kwihuta. Nshaka kongera preposition ngavuga ngo hurry up, nabyo bisobanura kwihuta. Nuvuga ngo hurry up ni phrasal verb, ariko ntabwo yagize ubusobanuro butandukanye na hurry. So that is phrasal verb. Rero hari igihe verb tukongeraho preposition cyangwa tukongeraho adverb bigahita bifata ubusobanuro butandukanye, cyangwa se bikagumana bwa busobanuro. As I've told you, kuko ubundi nabikubwiye, phrasal verbs tugiye kwiga ni trinomial. Vango ni phrasal verbs zo zigizwe n'amagambo atatu. That is what we're gonna be learning today. So, if you are ready, let's start with first phrasal verb. Niba uri tayari, reka duhere kuri phrasal verb ya mbere. Phrasal verb ya mbere ni learn out of. Learn out of bisobanura kuba ikintu cyagushirana. Learn out of something, kuba ikintu cyarangira. You can even learn out of people. N'abantu bashobora kuba bakurangiraho. Okay, that is learn out of. Dufite learn out na of, amagambo atatu. So these are trinomial. Learn out of nakubwiye yuko ari uko ibintu babyagushiranye cyangwa se ikintu cyakurangiranye. Ushobora nko kuba uri mu rugo ukavuga ngo we've learned out of milk. Amata yaturangiranye. We've learned out of milk. Iyo tuvuga Icyongereza ndikoresha we have nkayihina. Iyo uhinnye ni Icyongereza cyawe cyumvikana neza. So hari n'abantu baba basanzwe bazi Icyongereza ariko ugasanga ibintu byo gukoresha impine ntabwo wabizi neza. Ugomba kubyitoza. We've learned out of milk. Amata yaturangiranye. Okay, out
ndi guhita nyifatanya na of, out of milk. Noneho iyo out of milk nshobora kuvuga ngo out of, out igahinduka out of. We've run out of milk, bisobanura ngo amata yaturangiranye. Noneho wanabikoresha ugahita wuzuza ikintu cyarangiye. We've run out of, ugahita ushyira ikintu cyarangiye. We've run out of people, abantu baturangiranye bashize. We've run out of time, igihe cyadushiranye. We've run out of time, cyangwa se we've run out of time, igihe cyaturangiranye. So that is it. We've run out of, cyangwa se ukavuga ngo I've run out of, ikintu cyarangiye ukuzuzaho ibyo ushaka kuzuza. Reka turebe izindi ngero. Run out of, nizere ko uraba uyisobanukiwe. Let's see this one. You can say we've run out of water, amazi yaturangiranye. We've run out of water, amazi yaturangiranye. And again, you can even say we've run out of power, umuriro warangiye cyangwa se washize. We've run out of power. So that is it. Try to make your own sentences, my friend, in the comment section. Gerageza ukore ingero zawe muri comment, ndagukosora. I'm just here for you. Next phrasal verb is get along with. Get along with. Get along with, it means having good relationship with someone or some people. Have good relationship with someone or people. Okay? Kugirana umubano n'abandi mwiza nibyo twita get along with. Hari igihe ujya gusaba akazi none bakakubaza ngo noneho tugire qualities zawe. Ngo ugaragaze uburyo bagukeneye muri team. You can say I get along with people. Njyewe mbana neza n'abantu. I get along with people. So which means you are likely to have a good relationship with those people. Wowe hari amahirwe menshi yuko ushaka kugirana umubano mwiza n'abantu usanze. Then you gonna say my call it something that I know about myself. Icyo nge niziho nuko I get along with people. Nge mbana neza n'abantu. Do you get along with people, my friend? Do you get along with people? Ese ubana neza n'abantu? Do you get along with people? If you don't, try to work on that. Niba utabana neza n'abantu, ibyo urebe ukuntu wabikemura. To work on something, okay? To work on something ni gukemura ikintu so that it can succeed, kugira ngo gicemo kigende neza. Then I'm saying try to work on that. Gerageza ibyo ubikoreho urebe ukuntu wabikemura. Okay? Let's see another example with get along with. We can say how do you get along with your mother-in-law? Ni gute ubana neza na nyokobukwe ko numva muvuga ibintu bitari byiza. How do you get along with your mother-in-law? How do you get along with your mother-in-law? Ni gute ubana na nyokobukwe? Mother-in-law niyo twita nyokobukwe, noneho iyo ari sobukwe tumwita father-in-law. Okay? How do you get along with your mother-in-law? You can even say, how do you get along with such friend? Ni gute ujyana umubano mwiza n'inshuti imeze kuriya? How do you get along with such friend? How do you get along with such friend? Inshuti nkiriya ni gute mugirana umubano mwiza? Okay? That is get along with. Now let's see another one. Reka turebe indi phrasal verb igizwe n'amagambo atatu cyangwa se trinomial phrasal verb. Next phrasal verb on the list is drop out of. Drop out of, it means leave before finishing. Kugenda utarangije. Leave before finishing. That is drop out of. Drop out of. Cyangwa se drop out of. Out ni ihinduka out. Out of. Out of. Drop out of. Drop out of. Bisobanura kugenda utarangije. Ushaka kuba uri umunyeshuri ukaba wava mutarangije. That is drop out of. Noneho abantu bavuye mu shuri bagacikiriza amashuri, mu cyongereza tubita drop out. Drop out. Okay?
iyo uvuye mu shuri twakwita drop out. Niba wageze mu wa kabiri ugahita uva mu shuri, we can say you are drop out. Okay? Noneho drop out of ni ukuva mu kintu utari wakirangiza. Reka tube twareba urugero. Karangwa dropped out of school after finishing 1 year. Karangwa dropped out of school after finishing 1 year. Karangwa yavuye mu ishuri arangije umwaka umwe gusa. Karangwa dropped out of school after finishing 1 year. That is drop out. We can give another example. Twavuga ngo do your best and never drop out of school. Do your best and never drop out of school. Uzakora ibishoboka ntuzave mu ishuri. Do your best and never drop out of school. Uzakora ibishoboka ntuve mu shuri. That is it. Now let's see another one. Reka turebe indi phrasal verb igizwe n'amagambo atatu. Next phrasal verb on the list that we've prepared for you is cut down on. Cut down on bisobanura to reduce in number, kugabanya umubare, to reduce in number. Okay? To cut down on something. Example, reka tube twareba urugero. The doctor advised him to cut down on cigarettes. The doctor advised him to cut down on cigarettes. Muganga yamugiriye inama yo kuba yagabanya amatabi afata. The doctor advised him to cut down on cigarettes. Muganga yamugiriye inama yo kuba yagabanya ku matabi afata. Another example, we can say, urundi rugero twavuga ngo, what do you think we need to cut down on? What do you think we need to cut down on? Nicyo wumva twagabanya. What do you think we need to cut down on? Nicyo wumva twagabanya. Wenda mushobora kuba mufite gahunda kugira ngo muzamure budget, amafaranga yanyu ari kwa make, ukavuga ati dukonsoma amafaranga menshi rero none urumva ari iki twagabanya none kugira ngo amafaranga asoka muri famiye bari make. In that case you're gonna say, what do you think we need to cut down on? What do you think we need to cut down on? That is it. Now let's see next phrasal verb. Next phrasal verb is catch up with. Catch up with. Catch up with, it means to reach the same level with the other people. Kugenda ukagera ku rwego abandi bariho. Ibyo twita catch up with. Catch up with. Hari igihe muba muri nko kwigira muri groupe, noneho ukaza ugasanga bo hari ibintu abantu bize kandi nawe ukeneye kuba wagira kuri level bariho. Icyo gihe tubyita catch up with. You can say, I need to catch up with you guys. Nkeneye nanjye kugera ku byo mugezeho. Hari indi phrasal verb nayo isobanura ibyo twita bring up to speed. Bring up to speed dushaka kwari ibintu twaganiraga noneho we ukaba utaruhari, none wahagera ukavuga ngo I need you guys to bring me up to speed. Nkeneye ko namwe munzamura mukangeza kuri speed muriho. I need you guys to bring me up to speed. Okay? Bring up to speed. Bring up to speed, iyo nayo ni phrasal verb ivuga kugenda ukagera kuri level abandi bagezeho. Okay? Niba usanze abantu wenda hari inama y'uko yariri kuba, hari ibyo baganiye, hari imyanzuro bafashe cyangwa se n'indi nama yariyo yose, noneho you can say, I need you to bring me up to speed. Nshaka ko munsangiza ibyo mwaganiye ntarahagera. I need you to bring me up to speed. Cyangwa se ukaba nakoresha iyi phrasal verb maze ko kwivuga ngo I need to catch up with you. Nkeneye kugira kuri level mugezeho. I need to catch up with you. Okay? That is catch up with. To catch up with someone rero no kugenda ukagera kuri level ariho, yaba ari mu buryo bw'urugendo rwaba ari mu buryo bw'ibitekerezo. That is catch up with. Okay? For example, I can say, very soon some people will catch up with my level of understanding. Bidatinze
abantu bazaba bageze ku rwego rw'imyumvire yanjye. Very soon some people will be able to catch up with my level of understanding. Okay, bango hari igihe utangira nka business ariko abantu mutangiranye level yabo ikabiri hasi kumva igitekerezo uri ushaka kubasangiza, but when you keep teaching those people, igihe ukomeza ugenda ubigisha, as you keep teaching those people, they may catch up with you. Bashobora kuba baza bakagera ku rwego uriho. They may catch up with you. Okay, that is it. That is it, my friend. Now let's see next phrasal verb. Next phrasal verb is look down on. Look down on rero ni guca amazi. Mu iriya mvugo y'iki gihe babyita guca amazi. Look down on. In English we can say consider as inferior. Kufata nka umuntu ari munsi yawe. Consider as inferior. Yo twita look down on. Okay? Hari igihe umuntu amara kuzamuka, yamara kubona wenda dufata urugero amazi biracana y'ibihumbi 125, cyangwa nk'urugero akavuga ati amazi biracana y'ibihumbi 200, akaba atagisubiza abantu. That is look down on. Okay? Kubasuzugura kumva ko atari ku rwego rumwe nabo. That is look down on. Look down on rero nizere ko uyisobanukiwe. We are going to see the example. Kubera ko nizera yuko igihe wize ukoresheje ingero urushaho gusobanukirwa, kuko mu cyongereza birashoboka cyane rwose pe ko wamenya ubusobanuro bw'inshinga cyangwa ukamenya phrasal verb, ariko kwishyira mu nteruro ugasanga ntabwo biri kugenda neza. But if you see an example, it can guide you. Ibonye urugero ryo bashobora kuba rwakuyobora. That is why whenever I teach, I try to give as many examples as possible. Yaiza gutanga ingero zishoboka kugira ngo mu gihe wize uburishwa neza ko wabyumvise. Now let's see example of look down on. We can say she looks down on anyone who is not successful. Umuntu wese utari watera imbere aramusuzugura cyangwa se amureba nk'ikimbwa yanze. He looks down on anyone who is not successful. Utaratera imbere wese amureba nk'ikimbwa yanze cyangwa se amuca amazi mu mvugo y'iki gihe. He looks down on anyone who is not successful. Another example, reka turundi rugero. You can say don't look down on me, I was on your position one day. Windeba ngo nsuzugure nanjye nigeze kuba mu mwanya urimo. Don't look down on me, I was on your position one day. Windeba ngo nsuzugure nanjye nigeze kuba mu mwanya urimo. Uko ushobora kuvuga ngo don't look down on me, I might be on your position one day. Winsuzugura nshobora kuzicara mwanya wicayemo nonaha. Don't look down on me, I might be on your position one day. So that is it. Let's see next one. Reka turebe ikurikiyeho. Next one is look forward to. Look forward to. Look forward to. Bisobanura iki? Bisobanura wait with pleasure. Gutegerezanya ubwuzu. Look forward to. Gutegerezanya ubwuzu cyangwa se gutegereza wishimye. Look forward to. You can say I look forward to seeing you next week. Sinjuzarota nkubonye mu cyumweru gitaha, nzaguterura byatari. I look forward to seeing you next week. Sinjuzarota nkubonye mu cyumweru gitaha. That is look forward to. Next phrasal verb on the list is put up with. Put up with ibyo bisobanura tolerate. Ngo kuba wakihangana ibintu cyangwa se kwihangana ibintu. That is put up with, tolerate. Example, you can say I can't put up with such behaviors. Sinabasha kwihanganira imyitwarire nk'iyo. I can't put up with such behaviors. That's not me. Uwo singe ibyo ntibishoboka. I can't put up with such behaviors. Okay? Hari igihe umubyeyi akubwira gutyo akabwira ati kabisa ahoho I can't put up with such behaviors. Iyo myitwarire
sinshobora kuyihanganira. What can't you put up with? Niki utabasha kwihanganira. What can't you put up with? Or you can even say, I need to know what you can't put up with. Nshaka kumenya icyo utabasha kwihanganira. That is it. That is put up with. Nukuba wakwihanganira ikintu. Let's see next phrasal verb. Next phrasal verb is look up to. Look up to bisobanura to admire. Look up to. Kwemera ikintu cyane cyangwa kwemera umuntu cyane. That is look up to. For me, hari nk'umwarimu nakundaga cyane witwa Jebman. I look up to him. Ndamwemera cyane. I admire him and I greet him so much. He was a wonderful English teacher. Yari mwarimu mwiza w'icyongereza and he's one of my best teachers ever. Niwe mu barimu beza nigeze ngira b'icyongereza nigeze mpura nawe. So this was Jebman. Okay, Jebman, I salute you. Thanks for the package you gave me. Now, Jebman was a wonderful teacher, so then I look up to him. I admire him. Ndamwemera. So to look up to, it means to admire. Kwemera umuntu cyangwa se kumufana. That is look up to. Look up to rero bango umufatiraho icyitegererezo. Harimo ijambo look. Look up to. Okay, that is it. Let's see another example. President was a great leader. We all look up to her. President was a great leader. We all look up to her. President yari umuyobozi mwiza. Twese tumufatiraho icyitegererezo. He was a great leader. We all look up to her. Okay, that is it. We can even give another example saying, twatanga n'undi rugero tuvuga ngo, who do you look up to? Ninde ufatiraho icyitegererezo? Who do you look up to? And for now, I want to ask you something. Subscribe if it is your first time to be on this channel. Kola subscribe niba aribwo bwa mbere wagera kuri ino channel. Ikindi, give us a like. What does like mean? Like isobanura iki? When you give us a like, it tells us that we need to produce more lessons like this one. Iyo duhaye like, ibyo bitubwiye ngo dukore amasomo menshi nkaya. If you go and check, nugenda ukareba iyo dusanze video yagize ama like menshi, icyo gihe tugomba guproducing ama video menshi nkayo. So if you feel like this lesson is helping you so much, give us a like so that we produce more like this one. And you can share the lesson to someone who you know wants to learn English. Wasangiza isomo umuntu uzi ushaka kwiga Icyongereza. It can either be on WhatsApp, haba ari kuri WhatsApp, or Facebook, cyangwa se kuri Facebook. Asangiza ama group ya WhatsApp, cyangwa se ugashira kuri stati yawe so that people who need to learn English can get to know that we are here. Kugira ngo abantu bashaka kwiga Icyongereza bamenye yuko turi hano just giving great lessons. Dutanga amasomo meza cyane. Alright, now let's continue with next phrasal verb. Next phrasal verb is live up to. Live up to bisobanura be as good as expected. Be as good as expected bisobanura kuba mwiza nkuko byitezwe. That is live up to. For example, you can say, I never lived up to my parents' expectations. Sinigeze mba ku rwego ababyeyi banjye bifuzaga ko naba ndiho. I never lived up to my mother's expectations. Another example, urundi rugero dushaka twavuga ngo, you can't live up to all people's expectations. You can't live up to all people's expectations. Mango, ibyo abantu bose bakwitezeho ntabwo ushaka wabigeraho. You can't live up to all people's expectations. Do you think it is possible? Just in the comments. Niba utekereza ko bishoboka, write it in the comments. Next phrasal verb is stand up for. Stand up for ni uguharanira ikintu. Wango ugahaguruka ukakirwanira. To fight for something, that is stand up for. Example, you can say, we have to stand up for our rights. We have to stand up for our rights. Tugomba guharanira uburenganzira bwacu. We have to stand up for our rights. That is it. Let's see
the last phrasal verb. Tugiye kureba phrasal verb ya nyuma. Iya nyuma, last phrasal verb is get away with. Get away with, it means succeed in not being punished. Succeed in not being punished. Wakora ikosa noneho ukaba udashobora kuba wahanwa cyangwa se ukabikwe ku buryo utari buhanwe, ushobora kubwira umuntu ngo you will never get away with this. Ibi nta uzigera ubicikira. You will never get away with this. Ibi rwose nta uzigera ubicikira. You will never get away with this. Ushobora kuvuga ngo I will revenge. You will never get away with this. Nzihorera ibi bintu ntabwo birangiriye aha. I will revenge. You will never get away with this. May you never revenge, my friend. That is not a good idea. Okay? Not good idea at all. Si byiza habe na gato kwihorera. That is it. If you want to learn more lessons here on this channel, you can click here. Ukeneye kwiga andi masomo hano y'icyongereza wakanda hano. See you next time. We love you so much.